reliable. Music is powerful, man. It speaks to a primal pit in our brains. It makes anyone want to get up and get their knees going. Gotta get them pumping, pumping, pumping. Boom, 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 boom.
300 პიქსელი ჩამოვწიო და უშოთ რა, უფრო მეტითაც აი. შეიძლება 200-ით ჩამოვწიო, რომ ზედება მოხდეს აი. გავწიო კიდეც left. აი. ესე იგი კიდევ ერთხელ პოზიციონირების დროს, ანუ როცა position absolute გვაქვს, ამ შემთხვევაში HTML ობიექტი კარგავს თავის პოზიციას სტრუქტურაში, ამოდის სტრუქტურიდან და მერე შეგიძლიათ როგორც გინდათ ის ისე გადაალაგოთ ბრაუზერის კიდეების გასწვრივ. მეორე თვისება ეს არის position relative, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე. ამისთვის ახლა რას ვიზავ, ნახეთ? ამისთვის მე აი ეს index.html რომ აქვს, უბრალოდ შევინახავ ამას. index 1 და ამ სტილებსაც შევინახავ. ანუ ახლა აქ რას გავაკეთებ, ნახეთ? მოდი გავმოვიცეთ ესეთნაირად. აი აქ ესენი მოვაშოროთ. ეს იგანე იყოს და ესენი მოვაშოროთ. ანუ დავუბრუნდეთ საწყის პოზიციას, ოღონდ გავხსნათ ეს 1. ნუ ესეთი რაღაცა აქ ერთიანი უნდა დავუწეროთ, ხო? ესენი ისევ საწყის პოზიციას რო დავუბრუნოთ, რა? div1, div2, div3. ერთმანეთის ქვეშ არის ჩალაგებული. ესე იგი, მე თუ div1-ს კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ ეს ამბავი position absolute თუ დავუწერ, ის ამოვარდება, ნახეთ, ან დაეფარა div2-ს. მოდი div2-ს ამასობაში რაღაცა ცოტა მეტი სიგანე მივცეთ. ნუ დავინახოთ ეს. აუ ეს წამი 500-ები ყველას აქვს, ხო? ამიტომ 700 მივცეთ და ამას 600. აი ეს მეორე div-ს ეფარება რა, div1 რა, აი ეს ყვითელი და ეს მწვანე ზედ ეფარება. ახლა შევცვალოთ და დავწეროთ აქ relative და დავაკვირდეთ. relative დროს არაფერს არ ეფარება. ანუ d1-ის დავწერე relative დავწერე relative თუ relative ასე ხო, ნუ მოკლედ დავუწერეთ ესეთ თვისება, არაფერი არ მოხდა, სტრუქტურა არ დაიღუპა, მაგრამ განსხვავება რა არის? ნახეთ, მე შემიძლია აქ უკვე left-ი დავწერო. ანუ left-ი მაგალითად 300 პიქსელი ნიშნავს, რომ სადაც დგას div1, იქედან შემიძლია იმ ადგილიდან პოზიციონირება. ბრაუზერის კედლებიდან კი არა, სადაც დგას, იქედან. ანუ აქედან გავა left-ი მარცხნიდან მარჯვნივ. მე თუ დავწერდი დავუშვათ right-ს. თამასი პიქსელი, სადაც იდგა, იქედან წავიდოდა მარჯვნიდან მარცხნივ. თუ top-ს დავწერ, მოდი left-ი იყოს. top-ი თუ bottom-ს დავწერ, ქვევიდან ზემოთ აიწევს უბრალოდ. თუ top-ს დავწერ 200 პიქსელი.
ის ჩამოიწევს ზევიდან ქვემოთ. ახლა ნახე რა გავაკეთე, მარცხნიდან მარჯვნივ გამოვწიე 300 პიქსელით და ტოპით ზემოდან ქვემოთ ჩამოვწიე. განსხვავება თუ გესმით აბსოლუტსა და რელატივ შორის რა არის? გასაგები არის, ხო? აბსოლუტის დროს კიდევ ერთხელ HTML ობიექტი ამოვარდება სტრუქტურიდან და მერე ბრაუზერის კიდეების მიხედვით შეგიძლია პოზიციონირება, რელატივის შემთხვევაში შეგიძლია უბრალოდ ეს თვისებები მართო. ეს თუ არ დაუწერ რელატივს, არაფერსაც არ იზავს. ანუ ეს ლეფტი ტოპი რაღაცები არ მუშაობს რა ამ შემთხვევაში. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აქ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, ეს არის, როცა div tag-ის შიგნით არის რაღაცა div tag. მოდი ამას მე მინუსით ავწევ ზემოთ, აი ზევით იყოს, ну ასით იყოს, დავით ესე იყოს გამალული და div-2-ში ჩავაგდოთ აი div-2 გავწიოთ ცენტრში. აი div-2-ში და div-2-ში ჩავსვათ რაიმე div tag-ი ისე. აი პატარა div tag-ი ჩავსვათ. div class box-ი დავარქვათ ამას, ანუ div-ში div-ი მაქვს ჩაცმული. ამას მე არ აქვს მნიშვნელობა div-ში ერთი div-ი გექნება, ორი div-ი თუ 17 div-ი ჩაცმული, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. და ამ box-ისთვის დავწეროთ თვისებები height-ი აი ესეთი div-ი ჩავაგდოთ შიგნით. ეს არის div. ახლა მე დავუშვათ მინდა რომ ეს div-ი ვამოძრავო აი ანუ ნახეთ აი ამ გარეთა div-ს დავარქვათ კონტეინერი, ხოლო შიგნითკენ რო აგდია div-ი, იმას დავარქვათ item-ი, ანუ item-ი კი არა ეს რა ქვია კონტეინერი და შიგნით მდგომი ელემენტი დავარქვათ რა, ну item-ი როგორ იქნება ქართულად, უფრო არ ვიცი როგორ არის მოკლედ, უფრო კარგად არ მაფიქრდება რა, ანუ შიგნით მდგომი ელემენტი დავარქვათ რა, ანუ შიგნითკენ გარეთკენ გვაქვს ესე იგი კონტეინერი და შიგნითკენ მდგომი ელემენტები რა, აი შიგნით მდგომი ელემენტი. ახლა ნახეთ, მე თუ მინდა ამის გამოძრავება ამ box-ის რა, რაღაცის, ხო? Position-ი ხო უნდა გავუწერო? Position absolute თუ დავუწერთ, დავკვირდით რას იზავს? ერთი წამით და მერე რაღაცას გავუკეთებ. ხო. მაგალითად 50 პიქსელი. D2-ზე ხო არაფერი არ მაქვს დაწერილი, არა? ნახეთ რა შვება. ეს გამოდის, ანუ აქედან გამოდის და 50 პიქსელით ისევ ბრაუზერის კედლიდან იწყებს ათვლას. თუ არა და მე რისი კედლების მიმართ მინდა რომ ვამოძრავო, აი ამ კონტეინერის კედლების მიმართ. ხვდებით ამოცანა როგორ დგას? ესე იგი მე მინდა რომ აი ეს წითელი ბურთი მოძრაობდეს რაშიდაც არის ჩასმული.
აი ამ დეორში რო არის, კონტეინერში რო არის ჩასმული, მისი კედლების მიმართ. ახლა აქ თუ მე ამას დავუწერ relatives, ну relative პრობლემა არ არის, relative სადაც დგას, იქიდან დაატყებინებს მოძრაობას, მაგრამ არა კედლების მიმართ. კედლების მიმართ რო დაიწყოს მოძრაობა, აქ აუცილებლად აბსოლუტი უნდა ქონდეს მნიშვნელობა, მაგრამ კონტეინერს აუცილებლად პოზიციონირების დროს უნდა ქონდეს მნიშვნელობა relative. ესე იგი საკმარისი არ არის რომ მხოლოდ ამას ქონდეს position absolute. აუცილებელია რომ კონტეინერს ქონდეს relative თვისება დანიშნული. და მე უკვე შემიძლია აქ მაგალითად აქ ბოთომი რო დავწერო, აი ქვემოდან ავწია 50 პიქსელი. ნუ right 200 პიქსელი და მარჯვნიდან 200 პიქსელი გამოვწიე. ასაგები არის. თავად თემა ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს ბევრი დრო. მე ეს კი გითხარით თავიდანვე რომ მე რამოდენიმე უნივერსიტეტში ვასწავლი, პირველი უნივერსიტეტია, სადაც ერთ სემესტრში უნდა მოვასწრო HTML, CSS, JavaScript, რაღაცა თავის ფრეიმვორკებით და თან მაქვს 2 საათი საკონტაქტო. ძალიან ცოტა დროა რა, მაგრამ სხვანაირად ვერ ვიზავთ. მივყვები სილაბუსს, სიმართლე გითხრათ, რა ვიცი, ვეცდები რომ მინიმალური ცოდნა მოგცეთ, ან მინიმალური რაც არის რა, ახლა პოზიციონირების დროს უამრავი რაღაცის გაკეთება შეიძლება, აი პროფესიონალი მარკაპერები ისეთ მაგარ რაღაცებს აკეთებენ აქ რა. ჩვენ განვიხილეთ 3 თვისება, სტატიკური გესმით ეს არაფერს არ აკეთებს, relative absolute, fixed დაახლოებით წინაზე background attachment-ი რო გავაკეთეთ და fixed რო დაუწერეთ იგივეა და sticky არის ძალიან საინტერესო თვისება და იმედი მაქვს რომ ამას დამოუკიდებლად თქვენ თვითონ თუ დაჭირდებათ მერე გაარჩევთ. ანუ აი ეს sticky, ნახეთ sticky როგორი რაღაცა არის დააკვირდით sticky, ამას აქვს sticky დანიშნული რა. გინახავთ ხოლმე, აი ნახეთ რას აქვს sticky ახლა დანიშნული. ამას ხედავთ მენიუს ხედავთ. ნახეთ დააკვირდით რო აიწია და ხედავთ მენიუ რო გაჩერდა. ხედავთ მენიუ რო გაჩერდა ზემოთ. ეგ არის sticky. ანუ sticky ნიშნავს რომ როცა რაღაცის რაღაც დონემდე აწევა გინდა, სად იყო ეს sticky აქა. აი ნახეთ, ეს გინდათ რომ კი ბატონო ზემოთ აიწიოს, მაგრამ M2-ის შემდეგ აღარ. აი ნახე, გაჩერდება რა, ის ერთი ჩერდება. M-ის ქვემოთ, აი ეს არის sticky რა. ნუ საინტერესო თვისება არის, ძალიან ხშირად გამოიყენება ხოლმე დიზაინში. კარგი, მე აუცილებლად უნდა აგიტვირთოთ დავალება. ახლა აქვე გავხსნათ Visual Studio Code-ით, პირდაპირ რო გადავიდეთ, ასე ვთქვათ.
რომელსაც უნდა შევ გავუძოთ ცოტა, იმიტომ რომ არ გაბოდი სხვანაირად. კარგი, ახალი საქაღალდე დავამატეთ და დავარქვათ ამას homework 2. დავამატოთ z ფაილი, ну index რაღაცა html-ი და მქონდა ესეთი დავალება, ხო? ეს იყო რომელი დავალება? იყო მეორე დავალება იყო მესამე. მეორე დავალება იყო, ხო? აი ეს. ანუ აქ ჩვენ მქონა პრობლემა ხაზები ვერ გავაკეთეთ, ხო? ეს წითელი ხაზები. ანუ გოგო თუ ტექსტა ლაინცადე, მაგრამ არ მოქმედა არაფერი. აი ეს არის მოქმედება, იმიტომ რომ შუაში ერთი წამი როგორ შეიძლება ახლა ეს გავასწოროთ? I got margin left 0%. არა, ეს margin left-ი ხო, მაგრამ margin left-ი ეს რა არის? ეს რა არის? სხვა რაღაცა live server-ია, live server. პორტზე უშვებს 50 რაღაცაზე ერთი წამი. 55:00-ზე უშვებს და 55:10 ჩაწერი აბა. მან შეინახე და აბა ნახე ახლა ცადე მეორედ. ხედავ ესე იგი ჩვენურად მუშაობს ეს 4-4 ძალიან კარგი სად ვიყავით გაჩერებული მოკლედ ესე იგი ეს პირველი ნაწილი ჩავამთავრეთ ახლა მე მინდა გაჩვენოთ დავალებები ანუ დავალებაში რა აქვე გავხსნათ Visual Studio Code-ით პირდაპირ რო გადავიდეთ ასე ვთქვათ ჩვენს
დღევანდელ შეხვედრაზე. ეს რა არის კაცო? ეს მეგონა რომ თქვენი იყო, ნუ მოკლედ აქ ჩვენი დღევანდელი არის თუ არ ვცდები, მეექვსე შეხვედრა არის, ხო? მეექვსე შეხვედრა არის, ხო? ჩვენი. მეხუთეა. მეხუთეა კი, მეხუთე. ძალიან კარგი, მეხუთე შეხვედრა არის. ჩვენი ჩავხედოთ ახლა რა ხდება. ჩვენ სილაბუსში რამე არ ამგვებაროს. ნუ სილაბუსში რა ხდება? სილაბუსში მეოთხე თემის ჩათვლით გავლილი გვაქვს ეს საკითხები, მეხუთე თემაზე ვართ, აი აქ ვართ, აი აქ. ნუ დღევანდელ დღეს რა თქმა უნდა ამას გავივლით, ეს მარტივი საკითხებია და ანუ HTML-ის ფორმები და შესაბამისი CSS სტილები და შემდეგ კვირაში გვაქვს ისევ პრაქტიკული მეორე. შემდეგ კვირაში პრაქტიკული მეორე რადგანაც გვაქვს, ანუ ისევ 4 ქულიანი პრაქტიკული, აი სიმართლე გითხრათ ეს პრაქტიკულები იმდენად ბევრი არის, რომ მე მგონი ის არის რა. მოსაბეზდებელიც კი არის. მე მგონი ყოველ მეორე კვირაში ვიწევს თუ რა უბედურება. ნუ არა უშავს რა, ეს თქვენ პრინციპში დიდათ არაფერი, დაждებით გააკეთებთ, იმის შესამოწმებლად
დრომია ძალიან ბევრი ასეთ რაღაც აქტივობებს და მე მირჩევნია რომ მაგალითად იყოს მარტო შუალედური და ფინალური გამოცდა. სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით გეტყვით რომ ეგრეც იყო ხოლმე და ბევრ ევროპის უნივერსიტეტში ანუ ევროპის გერმანიაში ბევრგან რა ისევ ეგრე არის შუალედური გამოცდა და ფინალური გამოცდა. დანარჩენი აქტივობები არ არის საერთოდ. და ბევრი დრომი აქვს ამ რაღაცებს რა. ბევრი დრომი აქვს და არ ვიცი შედეგი რამდენად არის შესაბამისი ვეგეტყვით. მაგრამ რადგანაც ჩვენ ახლა გვიწერთ შემდეგ კვირაში პრაქტიკული მეორე, ამიტომ შესაბამისად მე გეტყვით როგორი სახით იქნება ეს პრაქტიკული მეორე. აი პრაქტიკული ფუნიანი პირველი პრაქტიკული გავიარეთ ესე ვქოთ. აი ივიცოდი ვინახეთ როგორი სახით იქნება. მეორე პრაქტიკულზე რაიმე განსხვავება არაფერი არ იქნება. უბრალოდ პატარა სხვაობა იქნება და აი ამას პირველი ნაწილი და მეორე ფულები განულდება. ნუ აქ იგივე თივარი ფულაზე ხო ყველაფერი. ამისთვის აქ დავაბატოთ. ვიქ მარტო HTML, ნუ კარგი იყოს CSS-ის დავამატოთ მე პრინციპში. აი გამოყოფილია ეს არის. ეს არის საშუალებები, ესენი არიან, ეს არის ის საშუალებები, რომელიც მომხმარებელს, ანუ კლიენტს, მომხმარებელს აძლევს საშუალებას, რომ იურთიერთობოს სერვერთან. გარდა მენიუების გარდა მე აქ რო გადადიხართ რაღაც ლინკებს რო ვცვლით, გასაგებია ხო სერვერიდან რაღაცა მოდის შესაბამისად. შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე იტვირთება შესაბამისი ინფორმაცია, მაგრამ გარდა ამისა გვაქვს კიდე ფორმის ელემენტები, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს, რომ უფრო მეტი ანუ უფრო მეტად აი ეს სახელი, გვარი, პაროლი, რაღაცები გავაგზავნოთ სერვერზე. მაგალითად თუ რაღაცა MyAuto გვაქვს ხო, MyAuto მანქანის გაყიდვა გვინდა დაუშვათ ხო? და განცხადება უნდა განვათავსოთ რა. ნუ განცხადების განსათავსებლად, ნუ რაღაცა შესაბამისი ველების შევსება გვიწევს. ანალოგიურად აქ სერჩები რო გვაქვს რაღაცა ძიებები, აქედანაც რაღაც დაგვჭირდება შესაბამისად, რომ მოვიძიოთ რაღაცა ინფორმაციები და უფრო მეტად ანუ უფრო მეტად ინტერაქციული გავხადოთ ჩვენი ვებ გვერდი. აი ეს არის ესე ვთქვათ ეს ინპუტებია თქვა ფორმები. ნუ ამისთვის მოდი გამოვიყენოთ ეს form tag-ი. form tag-ს აქვს ესეთი action-ი, ნუ ჩვენ რა თქმა უნდა დღევანდელ დღეს ახლა ვერ ვიზავთ რომ სერვერზე მონაცემები გავაგზავნოთ, ვიზუალურად თუ გავაკეთოთ რაღაცას. და ამ ფორმში ჩავხოთ პირველი ესეთი ღილაკი ბუთონი. აი ესეთი რაღაცა ღილაკი. რომელიც უბრალოდ ღილაკია. აი send-ი მაგალითად და ვნახოთ როგორ გამოჩნდება. აი ესეთი ღილაკი. ეს მოდი სტილებიც გავწეროთ ფორმისთვის. width 700 პიქსელი.
min height 200 pikseli border solid black 2 pikseli margin out padding-ის დავამატოთ ცოტა padding 10 pikseli padding-ი არის შიდა დაშლილი ნახეთ დააკვირდით ფორმაში ეს ხო ფორმაში ზის ფორმაში ჩასმული ბათონ ღილაკი ეს ბათანი რომ დააჭერთ გვერდს არ ეფრეშებს ნახეთ ხედავთ რომ რეფრეშდება გვერდი მაგრამ იგივე რამე მე რომ ბათანი ჩავსვა div tag-ში div-შიდაც რო იყოს მაგალითად ნუ div-ში იყოს რა ნუ div-ისთვისაც იგივე გავაკეთოთ უბრალოდ მარჯინი 20 პიქსელი ჩავმატოთ აქ იმაზე div-ში იგივე რამეს არ აკეთებს ესე იგი ფორმაში არ ეფრეშებს div-ში არა ამიტომ როგორც წესი ახლა ეს ფორმაში შესაბამისად ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ ფორმის გარეშედაც შეგვიძლია რაღაცა მონაცემების გადაგზავნა ამას ქვია ასინქრონული გადაგზავნა მონაცემების მაგრამ ფორმაში თუ გაქვთ ესე ვთქვათ რაღაცა ჩასმული ღილაკი ეს ფორმა ახდენს ამას რომ დარეფრეშდეს ახლა მოდი აქ ერთი ფაილი დავამატოთ კიდე დავამატოთ ამას flexbox.html ნუ ვეცდები რომ flexbox-ი თავს ან მოდი flexbox-ი აიღოს მერე action.html იყოს და ამ action-ში აი ამ action-ში ეს რა არის კაცო საქალდი გამიკეთები ერთდანით ფაილი დავუმატოთ html აქ უბრალოდ ერთი რაღაცა ჩავწერეთ h1 this is action page ან რაღაცა ეგეთი რაღაცა ჩავწერეთ და ნახეთ აი ამ ფორმაში action-ში action ატრიბუტში ჩავწეროთ ეს ჩვენი action html ნახეთ შედეგად რას მივიღებთ შედეგად მივიღებთ ესეთ რამეს ვაქვს რომ დააჭერთ გადახვალთ action-ს ანუ ჩაიტვირთება შესაბამისად აი ეს action ანუ რეალურად აი ეს action ატრიბუტი განსაზღვრავს თუ სად შეიძლება გადავიდეს ბათანზე დაჭერის დროს. გარდა ბათან ღილაკისა, აი ბათანი ესე გამოიყურება მეთქი როგორც გითხარით აი ესეთი. მე ჩვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა მას რაღაცა სტილები გავუწეროთ. მაგალითად დავუწეროთ რაიმე სტილები. but ან ერთი რა შეიძლება ახლა ამას გავუკეთოთ რა. რა შეიძლება გავუკეთოთ?
აი ბათანი ესე გამოიყურება მეთქი როგორც გითხარით აი ესეთი მე ჩვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა მას რაღაცა სტილები გავუწეროთ მაგალითად დავუწეროთ რაიმე სტილები but ან ერთი რა შეიძლება ახლა ამას გავუკეთოთ რა შეიძლება გავუკეთოთ წერტილი პირველი შეიძლება შევუცვალოთ heading-ი heading-ს თუ შევუცვლით მაგალითად იყოს 10 პიქსელი ნახეთ ეს უფრო ამასა და ამას შორის განსხვავებას ხედავთ ხო ეს უფრო ტექსტის გარშემო არის რაღაცეები განთავსებული რა შეიძლება კიდევ შევუცვალოთ შევუცვალოთ ზომები ეს ისედაც იცით შეგვიძლია შევუცვალოთ ბექგრაუნდი ეს ისედაც იცით საზღვრები შეგვიძლია და ბევრი რამე შეგვიძლია შევუცვალოთ მაგალითად, მოდი შევუცვალოთ ბექგრაუნდი, იყოს რაღაცა ესეთი ფერი. ახლა და ნახეთ, ესეთი ბექგრაუნდი ხო, მაგრამ მიტანის დროს არაფერს არ აკეთებს. აი მიტანის დროს რო მიტანის დროს თან დააკვირდით, მიტანის დროს დააკვირდით ეს ის არის როგორ არის მაუსის ის არის ვით არის რა, შეგვიძლია შევცვალოთ მაგალითად კურსორ pointer. Cursor pointer ხელად გადაიქცევა რომ მიიტან ხელი გამოჩნდება რა აი ესე შეგვიძლია ეს საზღვრები მოვამბვალოთ და ეს მოკლედ თქვენ საზღვრები რომ მოვამბვალოთ order radius 10%-ით დავამბვალოთ მაგალითად აი ესეთი ნახეთ დამკვალდა 10%. შეიძლება 20%-ით მოამკვალოთ. ესეთი 20%. მიტანის დროს რო ფონი შეიცვალოს. მიტანის დროს რო ფონი შეიცვალოს. ანუ ეს ბათანი მე ფსევდოკლასები ქვიათ ამათ. ეს არის hover-ი ჩვენ ამაზე არ გქონია საუბარი. სხვადასხვა ფსევდოკლასი არსებობს. მე მგონი კი გქონა საუბარი, აღარც მახსოვს. სხვადასხვა ფსევდოკლასები არსებობს. ერთ-ერთი არის hover-ი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ზედ რომ მივიტანთ რაღაცა მაუსის. ისაც შეიძლება შეიცვალოთ, ნახეთ. მოდი სხვა ფერი იყოს. და სხვადასხვა აი დავიცეთ, ბევრნაირი ეფექტების გაკეთება შეგიძლიათ იმაზე ესე ვთქვათ, რილაკეზე უკვე იმცოდნით, რაც თქვენ იცით. და რაც არ იცით, ზოგიერთი შეგიძლიათ მოიდიოთ და ნახოთ მე რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს. მოკლედ, ყველაფერი შეგვიძლია გავაკეთოთ ის, რაც აქამდე ვისწავლია. რილაკის გაკეთებისთვის გარდა ამ აი ბათან თაგისა აქვს ეგრეთ წოდებული ესეთი input submit იგივე აბსოლუტურად ტიპში რო submit ჩავუწერთ და აქ ჭირდება უბრალოდ აი ესე რო დატოვოთ ნახეთ submit-ი იგივე ზედ დაიწერა უბრალოდ submit მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა რომ შევცვალოთ მნიშვნელობა
evaluation ჩავუწერთ რაც გვინდა, მაგალითად send. ემარი. დავია. აი, შესაბამისად ამას გამოვიდა. გადავიდეთ ახლა შემდეგ, ესე იგი, ღილაკის გაკეთებისთვის ორი თაგი გამოიყენება, ერთი ეს input type submit-ი, type მეორე ბუთონი. გარდა ამისა, ფორმის ელემენტებში არის ძალიან ბევრი რაღაცების გაკეთება შეგვიძლია. ძირითადად ესენი არიან input-ები. ანუ input და მერე ვცვლით აი ამ ტიპს. ნუ აქ ტექსტი თუ იქნება გაჩუმების პრინციპით, აქ ბიერები ჩავწეროთ, და ვანი იყოს ვაფშე და ასე იყოს, ნახეთ, აი ეს ასეთი რაღაცები რო შეიყვანოთ შიგნითკენ. ამაცედაც რა თქმა უნდა, როგორც ღილაკზე გითხარით, ყველა სტილი შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რაც აქამდე ისწავლეთ. საზღვრების სიმაღლე, სიგანე და ავი 1000 რამე, რაც აქამდე გვაქვს ნასწავლი. აქ უბრალოდ ორ ცალბიარს ჩავსვა. ერთმანეთის ქვეშ იყოს. ნუ როგორც წესი, ამის გასწვრივ იწერება ხოლმე ესეთ ლეიბელი. ლეიბელი რა არის? და ეს ლეიბელი არის ტექსტის ან როგორც ფანთაგი, ტექსტის დონის თაგია. ნუ შეიძლება აქ მიაწეროთ, რომ ეს არის საწყობი. სახელი შეიტანოს მომხმარებელმა. თუ გინდათ რომ შეგიძლიათ ეწეროს placeholder-ი აქვს და ნუ name. აი name-ი შიგნითაც ექნება და გარეთაც ექნება placeholder. კიდე რა არის ახლა აქ? მე მგონი მეტი არაფერი, აი ეს ტექსტთან დაკავშირებით, აი ესეთი რაც გითხარით დანარჩენი სიგანე სიგზე რაღაცებს გაზრდა და დამტარება. თუ რაიმე შეკითხვა გექნება, თქვენ გითხარით და მე ვეცდები, რომ რა ვიცი, გითხრათ მე ეს როგორ შეიძლება გაკეთდეს. შემდეგი მოდი ამას დავაკოპირებ ხოლმე. არის password. Password-ი რითი განსხვავდება name-ისგან? Password. იმით განსხვავდება, რომ აქ რაღაცებს რო ჩაწერ, აი ესეთი. მერე inspect element-ით რო ნახულობენ ხოლმე, ასე inspect element-ს გაუკეთებენ, აი რაღაცას ნახულობენ ხოლმე რა. მოკლედ არიან ხოლმე ეგრე ვთქვათ, ნუ ზოგიერთი. აი ამას შეცვლი რა ტექსტით. Enter-ს რო დააჭერ, ჩანს იქ მერე რა წერია რა. ცხადია, იმიტომ რომ თუ აქ password ტიპს ტექსტით შეცვლი, ცხადი გამოჩნდება რა თქმა უნდა. რაც ჩაწერა მომხმარებელმა, ეს არაფერს არ ნიშნავს, მოკლედ. ასე საბოლოო ჯამში ის მაინც დამალულად იგზავნება რა. პაროლი. კიდევ შემდეგი საინტერესო ინფორმაცია მეორე გვერდზე როგორ გადაგვაქვს, ეს კარგი შეკითხვა არის. ახლა ჩვენ ამას არ შევეხებით, იმიტომ რომ ნუ თუ გინდათ შევეხოთ, რა ვიცი, მაგრამ ამას ჭირდება ლოკალური სერვერი, PHP ან backend მეორე გვერდზე როცა გადადის რაღაცა, უკვე ხვდებით, ხო, ნახე მომხმარებელმა ამას დააჭირა. აქედან გააგზავნა და აქ რო დააჭირა მომხმარებელმა წავიდა მონაცემი, საწავიდა.
სერვერზე, უკვე სერვერის მხარე. სერვერის მხარეზე თუ ვინმეს ქონიათ შეხება ამ PHP-სთან ან Django-სთან, ან ნებისმიერთან, ეს უკვე გეცოდინებათ ალბათ, ეს ალბათ ყველაფერი გეცოდინებათ, ეს არის get-ი ან post მეთოდი და მერე შესაბამისად სერვერის იქეთკენაც ამას იჭერთ ამ მონაცემებს, იღებ ძალიან მარტივია. ყველაზე მარტივი სიმართლე გითხრათ არის PHP, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია, ძალიან ბუნებრივი ენა არის PHP. თუმცა ყველა მარტივია. ამიტომ ჩვენ ამას არ შევეხებით სამწუხაროდ აქეთ როგორ მივიღოთ ეს ინფორმაცია HTML-ით ვერ ვიზავთ ამას. ვერც JavaScript-ით სხვათა შორის. ნუ JavaScript-ით კი Node.js-ით შეიძლება გავაკეთოთ, მაგრამ ნუ სერვერის მხარეს ჩვენ არ შევეხებით რა. სერვერის მხარე ცალკე აკითხია და ცალკე ვისაც გაინტერესებთ, მოკლედ აი გამბავი რაც კახა მიკითხა სერვერის და პროგრამება უნდა ისწავლოთ რა მოკლედ. სერვერის მხარე. ნუ შემდეგი მნიშვნელოვანი რაც არის, მოკლედ აი ამ labels მოვაშორებ, ოღონდ აღარ მინდა placeholder-საც მოვაშორებ, ამჭირდება. შემდეგი არის radio. აი ეს radio არის აი ესეთი რაღაც, ხედავთ. ოღონდ როგორია ეს radio, ნახეთ, რომ მონიშნავ, განნიშნავს ვეღარ აკეთებ. ანუ სამი radio რო დასვათ, გავსვათ ახლა ჩვენ. ნახეთ, სამივე მოვნიშნე, მაგრამ განნიშნა ვერ გავაკეთებ. განნიშნა გესმით ხო? გავნიშნო. უკანო გაინიშნოს იმას ვევაკეთებ. აი ნუ ახლა ალბათ გინახავთ რომ ეს რედიოები ზოგადად ასეთი სახით არ არიან, ხო? ზოგადად არიან ხოლმე ესე, რომ ამას რომ მოვნიშნავ, მეორეს რომ მოვნიშნავ, ის პირველი აღარ ინიშნება. ანუ განინიშნება. ამისთვის თუ გვინდა რომ ამ 4-დან მხოლოდ ერთის მონიშნა შეძლოს მომხმარებელმა, აქ საჭიროა input-ში name-ი, ну ეს name-ი არის ზუსტად სერვერის მხარეს მერე, რომ მუშაობს, ну აქ ქონდეს ერთი და იგივე სახელი. არ აქვს მნიშვნელობა რა ჩაუწერ ამ სახელს. ავარია რაღაცა სახელი, ერთი და იგივე ქონდეს. მაგალითად, radio button-ი, აი ესეთი. radio button-ი, რა ვიცი, ყველას ქონდეს ერთი და იგივე უნდა. ამასაც იგივე. აი ამასაც იგივე და ანუ 4-რეგან ერთი და იგივე სახელი უნდა ქონდეს რა და ნუ ამ შემთხვევაში რომელიმე ერთს მონიშნავს მარტო მომხმარებელი. შემდეგი არის input checkbox. checkbox-ი ესეთია, აი 4 კუთხელი. checkbox-ის მონიშნად შეგიძლიათ განნიშნოთ. მონიშნავ, განნიშნავ. რასაც გინდა იმას გავუკეთებ. აქაც 4 ცალი დავსვათ. ნუ აქ უკვე პრობლემა checkbox-ი. ნახავთ ამოვიწყდა. აი ესეთი checkbox-ები. გინახავთ ხო ალბათ ესეთი რაღაცები. ნუ მე ერთ რამეს გეტყვით HTML-ის ჩვენ პრინციპში ნელ-ნელა ბოლოსკენ მივდივართ. ერთი შეხვედრა დაგვჭა კიდე და HTML CSS ამით დავამთავრებ. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება თუ გადახედავთ bootstraps. ჩვენ არ გვაქვს ამის დრო რომ bootstrap შევეხოთ, ეს არის გამზადებული ფრეიმვორკი HTML CSS-ისთვის და ძალიან ბევრი იყენებს მათ შორის მე რავი 90% დეველოპერების ამას იყენებს. ნუ რა არის ახლა ეს bootstrap-ი? აქ არის გამზადებული რაღაცები, მაგალითად ფორმის ელემენტები კიდე, ხო?
ნუ ფორმის ელემენტებთან დაკავშირებით, ნახეთ, აი ესეთი ლამაზი ფორმები, აი ნახეთ ეს უფრო ლამაზია, ნუ რაღაც. უფრო ლამაზია და შესაბამისი კოდი თან არის. თავარია რომ bootstrap-ი მიამაგრო ფაილს, ნუ bootstrap-ი რომ ფაილს მიამაგროთ რაღაცას, ამისთვის საჭიროა უბრალოდ CDN-ი ჩააკოპიროთ, აი ეს აიღოთ და რაღაცა აქ ჩააკოპიროთ და всё, bootstrap-ი გაქვთ. ეგ არის სულ. არა, მაგრამ bootstrap ჭირდება jQuery-ის mib-მაც, აი მეორეს დააკოპირებ აქედან, ამასაც მიაბავთ, აი მე მგონი მესამეც არის კიდე, ან თუ ეგ ორივე არის ერთდროულად, არა ეს რაღაც bootstrap-ის არის, ესეც დავაკოპიროთ. всё, CDN-ები გაქვთ და დანარჩენი როგორი რამე არის, იცით, ახლა ეს 4, ახლა ეს მე ამას წავშლი, ისე კი არ აჩვენებთ ამას, უბრალოდ იმათთვის, ვისაც მომავალში უნდა რომ უფრო მეტი იცოდეს რა, frontend development-ში, ახლა ეს frontend development-ი მე რაც კი გასაგებია ჩვენ სწავლობთ HTML CSS, მაგრამ ზოგადად დღევანდელ დღეს მარტო HTML CSS-ი არ არის, ხო, bootstrap მაგალითად, უბრალოდ რა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მარტივია bootstrap-ის გამოყენება. აიღებთ ამ CDN-ებს და გააკეთებთ. აქაც რაღაცები უკვე მე მგონია შეცვალა თუ არა ვიცი, აი ნახეთ, ესენი მე მგონი შეცვალა ისედაც და ნახეთ მე რას აკეთებს ნებისმიერი აქედან კომპონენტი რო აიღო, მაგალითად, რა ვიცი, ეს ფორმის ნახოთ ცოტა ლამაზი რაღაცები რო არის. აი ესეთი მაგალითად color picker-ი ესეთი, ხო? ესეთი color. დააკოპირებ კოდს, აიღებ, ჩააგდებ სადაც გინდა. იქიდან დაკოპირებული კოდი და უკვე შენთანაც იგივე. ეს არის bootstrap, ეს არის framework. ანუ framework-ი არის შენ კი აღარ წვალობ ახლა რომ ეს ლამაზი იყოს ესე. გამზადებულია უკვე რა. თავარია იცოდე მისი გამოყენება. ანუ framework-ი, ოღონდ ახლა ესე არ შეხედოთ ამ საქმეს, რომ framework-ი თუ ვიდა მარტივი ყოფილა რა, ასეთლად ასე არ არის. მარტივი არის კი, იმიტომ რომ framework-ია ვიღაცამ დაწერა ეს, გაგვიმზადა ვიღაცამ, აი მაგალითად ესეც გაგვიმზადა. ეს SAS-იც ასევე გადახედეთ აუცილებლად SAS. SAS-ი არის ანუ მოკლედ CSS-ის framework-ია რა ესეც. უფრო მარტივად იწერება, თუ პითონი გიყვართ, მაშინ SAS-ი გამოიყენეთ ხოლმე აი ეს. თუ სხვა ენები მოგწონთ, მაშინ ეს ბრეკეტები, აი ეს მასაკრე ფიგურული ჩხილები, აი ესენი და ნუ მას დამატებითი შესაძლებლობები აქვს. საკმაოდ ბევრი შესაძლებლობები აქვს დღევანდელ დღეს პრინციპში აი ფუნქციები აქვს, ვადები აქვს, ინჰერენტ მემკვიდრეობითობა აქვს. ეს მემკვიდრეობითობა ძალიან მაგარი რაღაცა არის, ხშირად გამოიყენება. ნუ ოპერატორები გაყოფა, გამრავლება, ნახეთ CSS-ში შეგიძლიათ რაღაცები გაყოთ, გაამრავლოთ და ასე შემდეგ. ესეთი რამეები გააკეთოთ და ეს კიდე არის მხოლოდ შესავალი, შეგიძლიათ დოკუმენტაციას გაეცნოთ რა, შესაბამის დოკუმენტაციას. სიმართლე გითხრათ, SAS-ს არ აქვს დიდი დოკუმენტაცია, ბევრი არ არის, მაგრამ frontend დეველოპერებისთვის აუცილებელია დღევანდელ დღეს. აი, როგორ არის? აუცილებელი რა ახლა შეიძლება დამწყებს არავინ მოსთხოვოს რატო არ იციოს SAS-ი, მაგრამ ზოგადად მე აუცილებელია რომ bootstrap-იც აი ეს ორი framework-ი იწოდეთ. bootstrap-ი არის HTML, CSS, JavaScript-ის framework-ი, გადავედი სხვა თემაზე, მაგრამ რა ვიცი რატო მოვაყოლე, არ ვიცი. უბრალოდ უფრო ლამაზადაც შეიძლება მეთქი ამ რაღაცების კეთება, ამიტომ შეიძლება არ იწვალო შენი სტილები არ წერო და ეგრე ფორმები გამზადებული წამოიყო. ალბათ ამას მოვაყოლე, ალბათ იმასაც რომ მე ყოველდღიურად ალბათ მიწევს ხოლმე აქ შემოსვლა და რაღაცების მოძებნა რა. რაღაცებს როცა ვეძებ, პირდაპირ ვცდილობ რომ აი აქედან ავიღნე გზა არის რაღაცა. მე ავიღებ, დავაკოპირებ, გადავითან. მეც გაფრთხილებ ვაკეთებ, დააკოპირებ, გადაიტან ჩასო. ძალიან მარტივად არის ამბავი. ნუ თავარი არ, მაგრამ რა არის იცით ახლა კი მარტივად არის მეთქი როგორ გითხარით, მაგრამ თუ სულ არ იცი ხო არაფერი, ახლა HTML-ზე არ იცით, CSS-ზე არ იცით,
მაშინ მაინც გაგიჭირდება თამის შესწავლა. ის აუცილებელია, იმიტომ რომ სულ HTML რაღაცები. კარგით, ეს მოკლედ ამ ორ ფრეიმვორკზე რაღაცა მოგწერა. კახამ რა გინდა კახა? არა, გუგლს არ უნდა შეუვთანხმდე. გუგლს აქვს ფასიანი სერვისები. თუ არ ვწდები კაპჩა, გუგლის ნუ კაპჩა ხო ის რაც არის, რეკაპჩა. აი რობოტი რო არ ხარ, ბოტი რო არ ხარ, რომ იმაზე შეგამოწმოს რა, სურათები ააგეთ და რაღაცა ეს მოგწერა კახამ და თუ არ ვწდები ეს რეკაპჩა, არ ვიცი, ფასიანია? ახლა და ფასიანი Google-მა არ გამომიყენებია კარგი ხანია. ნუ Google-ს აქვს თავისი ესე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, ნახეთ, თავისი ბევრი სერვისი აქვს Google-ს რა, მაგრამ ზოგიერთი რაღაცა უკვე ფასიანი არის და მაინც და მაინც არ არის კარგი. თუ ფასიანი არ არის, შეგიძლია ერთი წამი ვენდენ ფასიანი არ იყო ხოლმე ფასიანი Google-ის. რაღაც ფასიანს გავს ეს უკვე. ფასიანია, მე მგონი ნახვების რაოდენობაზე, რამდენი შევა იმის მიხედვით არის რა. სიმართლე გითხრათ, ზუსტად როგორ უნდა ჩასვა ეს Google-ის კაპჩა, არ ვიცი, მაგრამ კარგად რომ მოიდიო, ალბათ ნუ იქნება ერთი 10 წუთის ამბავი, როგორ უნდა ჩადა ამათო თქვენ ვებგვერდზე, რომ მზა არის, მზა პროდუქციებია ესეც და შეგიძლიათ ჩასვა. კარგით, მოკლედ გავაგრძელებთ მე ახლა ამას, ეს უბრალოდ ეს ისე წავშლი ისევ ამ რაღაცებს. bootstrap-დან რაც გადმოვიტანე ეს ჩვენ არ ნუ ეს უბრალოდ იმათთვის, ვინც უფრო სიღრმისეულად გადაწყვეტს, რომ frontend development-ი ისწავლოს. მარტივია მეთქი რა, იმაზე ხაზგასმა მინდოდა რომ თუ ვინმე გადაწყვეტს ამას, ავიცი, ძალიან მარტივია რა, რთული არაფერი არ. კარგი, შემდეგი input-ი, რომელიც ძალიან ხშირად გამოიყენება პრაქტიკაში, ანუ ესე იგი ესენი ხო პრაქტიკაში ხშირად გინახავთ, ხო? საკმაოდ ხშირად გამოიყენება. შემდეგი, ნუ სხვათა შორის ნახეთ, რომ ნახოთ input-ები, ნახეთ რამდენია. აი, ბუთონი, checkbox-ი, color-ი, date-ი, რაღაცა, უამრავია. აქედან უმეტესობა დამატებული არის, ან ბევრი უფრო სწორად. დამატებული არის რა ქვია HTML5-ში, ანუ HTML5 მეხუთე სტანდარტია რა, ბევრი დამატებული. ნუ შემდეგი input-ი, რომელიც ხშირად გამოიყენება ხოლმე, ეს არის file. ფაილი, ესენი არის. ეს ფაილი ნახეთ როგორი რამეა. აი როგორი რაღაც არის. ეს ფაილის ატვირთვა რო გინდათ რა. და ამ ფაილის ნახეთ input type file extension. აი ეს მინდა ზუსტად extension filter. აი რა როგორ აქვს HTML-ში ოღონდ. მარტო HTML-ში. ნუ მას აქვს თავისი ხო ესეთი ნახეთ აი accept ატრიბუტი აქვს. რაც აკეთებს ეს accept ატრიბუტი, შეგიძლიათ მიუთითოთ მაგალითად აქ რაღაცა ტიპები ამ accept-ში და მარტო იმ ტიპის ფაილებს დაანახებს მომხმარებელს. აი უფესა. აი აქ რო ავტვირთე, ნახეთ, წეხან ხო ჩანდა იქ რაღაცა ფაილი. ეს რო იყო Excel-ის ფაილი რა. ახლა აღარ ჩანს Excel-ის ფაილი. მოიცა აბა დესკტოპზე გადავიდეთ უფრო. ნახოთ დესკტოპზე. დესკტოპზე საერთოდ არაფერი არ ჩანს, ჩემთან ხედავთ. იმიტომ რომ აი ნახეთ ფაილის მარტო
მაგრამ თუ ყველა ფაილს გამოვაჩენ, უამრავი რაღაცა გამოჩნდება რა. ეს მარტივი შეზღუდვა არის, ოღონდ HTML-ით, რა თქმა უნდა, შენ როცა ფაილს ატვირთვინებ ვიღაცას მომხმარებელ სერვერზე, ეს შეზღუდვა არ ვარდა. ეს შეზღუდვა რომ დაუტოვო მარტო, ერთმანეთის რას გააკეთებს ის მომხმარებელი რა. ფაილის ზომაზედაც, რა ვიცი, იგივე შემიძლია გითხრათ, აი ფაილის ზომას, აი ნახეთ, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს კარგია მომხმარებლისთვის, აი მომხმარებელს ეუბნები, მაგრამ ფაილის ზომას, მე მგონი ფაილის ზომას საერთოდ ვერც გებულობს HTML. გაიგებს ფაილის ზომას? როგორ გაიგებს ფაილის ზომას? არა. ფაილის ზომა რანაირად უნდა გაიგო? როგორ უნდა გაიგოს ფაილის ზომა? აბა ნახოთ ერთი კამი, არ შემხვედრია სიმართლე გითხრათ. ფაილის ზომა რომ file size HTML ატრიბუტი რო იყოს რამე? მე მგონი არ აქვს ეგეთი. ვიღაცა არ მგონია რომ იყოს რა. ნახოთ აბა თუ არის. არა, ეს ზომა არის ეს არ არის ფაილთან დაკავშირებული, აი სხვა რაღაცა. არა გვაქვს ეგეთი. ლევანო მოგწერა ფაილის ზომა როგორ უნდა მიუთითო. ფაილის ზომას HTML-ით ვერ მიუთითებ სამწუხაროდ. ფაილის ზომა უნდა მიუთითოთ ისევ სერვერის მხარეს, ანუ რო ატვირთავს რაღაცა მომხმარებელი, თუ დიდი ფაილი არის, ну და მიუთითოთ, ну JavaScript-ითაც შეიძლება. ერთი წამი წესით და JavaScript-ითაც შეიძლება file size JavaScript თუ არის JavaScript სანამ ატვირთავოთ ან ეგეთი რაღაცა. ეს Stack Overflow-ზე ხო გითხარით არ შეხვიდეთ ხოლმე, ხანდახან შეგიძლიათ. ხანდახან შეგიძლიათ. ну ხო file size კი არ შეგიძლიათ. შეგიძლიათ JavaScript-ითაც სანამ ატვირთავთ მანამდე სერვერზე სანამ აიტვირთება მანამდე გადაამოწმოთ, თუმცა არ იქნება სწორი მარტო JavaScript-ის იმედზე რო იყოთ და კლიენტის მხარის იმედზე რო იყოთ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ დაუშვათ როგორც კლიენტის მხარის რაღაც ესე ვთქვათ რაღაცები გავაკეთოთ ვალიდაციები, მაგრამ ну მაინც უფრო სერვერზედაც უნდა გაკეთოთ ის მოკლედ. ну მეც აღარ გადაგმოდით ახლა გასაგებია ხო ის ინფუტები ბევრია რა და ყველა რო დავწეროთ რა ვიცი ну სახში ნახ ხო ეს ჰიდენი მინდოდა მე თქვა ის ძალიან მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ ფორმის ელემენტია ანუ აქ რო დავწეროთ ჰიდენი აი ეს ნახეთ რა არის ჰიდენი არ ჩანს ანუ ვალუეში გავატაროთ მაგალითად ID, იდენტიფიკატორი გავატაროთ მაგალითად რაღაც. აი ეს რიცხვი გავატაროთ რა. ვალუეში. ნახეთ ესეთი რამე არ ჩანს hidden. მაგრამ ну ცხადია რომ აქ არის ხო? აი დამალულად ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ინფორმაციების რაღაცების გადატანა. ანუ ვებგვერდზე აი ეს input type hidden-ი საკმაოდ ხშირად გამოიყენება ხოლმე რა. და უფრო backend-ის დროს, რა თქმა უნდა, როცა ინფორმაციის გატანა გინათ, ისევ მომხმარებელმა ეს არ დაინახოს და მათ შემთხვევაში შეიძლება გამოიყენოთ. ну დანარჩენი არის რაღაცა range, რავი 1000 რაღაცებია. შეგიძლიათ მე თქვენ თვითონაც გადაამოწმოთ. ეს range მოკლედ რაღაც გამახსენდა და გავაკეთოთ. აი ნახეთ ეს range როგორი რამეა. აი ნახეთ ესეთი არის. ესეთი range. ეს ახალი არის HTML5-ის არის რა ეს. HTML5-ში და მე თავიდან ცოტა ბანძი იყო ვიზუალურადაც, მაგრამ ახლა აშკარად გალამაზებულია. თავიდან რაღაც ისეთი არის პლანი. ну შემდეგი არის კიდე ორი დაგვჭა მოკლედ აქ input-ის ანუ ესეთი
ასე ვთქვათ, ფორმის ელემენტები, ეს არის select option-ი, select მერე აქ ჩავწერთ option. Ну, ის ვალუირები შეგიძლიათ არც მივთითოთ ხოლმე და ჩავწეროთ მაგალითად HTML-ი. CSS-ი JavaScript. აი ეს. აი ნახეთ როგორია ეს, აი ესეთი რაღაცა. ასე. ახლა თუ უფრო დავუშვათ რაღაცა ძალიან მაგარი, უფრო კარგი გინდათ რომ select option-ები ნახოთ, select option bootstrap-ი. ისევ მიადგენ მეხუთე ვერსიაც ამასობაში. ნახეთ როგორები არის აქ რა, უფრო აი ესეთი რაღაცნაირი. აქ არის ესეთი CR-ია ეს, ნახე ორი ცალი თუ რაღაც ჩამოხსნილიც რო ნახოთ, აი ესეთებიც რო ნახოთ. უფრო მეტიც ნახეთ, აქ არის ნახეთ select option-ში როცა არის search-ი რა. დამით search select option bootstrap-ი ისე overflow-ზე შევედის. აი ესე, აი შეგიძლიათ bootstrap select ერთი წამი CR tables. მაგერ არის მეგონი ეს. მაგრამ სადღაცა ბოლოსკენ არის თან bootstrap-ის რაღაცაზე. bootstrap-ი არ მივთითე? არ კი მივთითე აშკარად. CR-ში select option. ნუ არ გადავყავარ bootstrap-ზე. ეს არის. არა ეს არ მინდა ერთი წამით. ანუ რას ვიძახი, იცით აქ ესეთი ვარიანტი რა, ვეღარ ნახულობ ახლა რა. რომ აი მას რო ჩამოშლით ხო? აი აქ რო ჩადგე და თან მოძებნო ჩამოსაშლელებიდან. ძალიან ხშირად საკმაოდ ხშირად გამოიყენება ხოლმე პრაქტიკაში. ძალიან ბევრჯერ გამოიყენება ხოლმე, просто ვეღარ ნახულობ ახლა რო გაჩვენოთ მაგალითად. და რატო შევდივარ ამ bootstrap-ზე, იმიტომ რომ ესენი რეალობაში მერე თან გამოიყენება pagination-ი მაგალითად. საკმაოდ ხშირად გამოიყენება. კარგით, შემდეგი არის text area. text area, რომელიც ესე ვთქვათ, ესეც ხშირად შეგვხვდებათ ხოლმე. ეს არის text area, ასეთი რაღაცა. ნუ text area ასე გამოიყურება, ნახეთ. ასეთი არის. აი რაღაცა რო ჩაწეროთ შიგნით. შეგიძლიათ გაადიდოთ კიდეც. აი ესეთი რაღაცები შეგიძლიათ გავუკეთოთ რა. კიდე ფორმის ელემენტებთან დაკავშირებით მე მგონი არ ვიცი, სხვა არ მახსენდება ახლა უფრო მეტი რა შეიძლება იყოს, აქ ძირითადად ისეთი არის. მე მგონი მეტი არაფერი. თუ რაიმე შეკითხვები გაქვთ, რა ვიცი, შეგეკითხეთ ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ არა გადავიდეთ შემდეგ თემას. გასაგებია ხო ეს ფორმის ელემენტები. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის ზოგადად ისე, იმიტომ რომ ძირითადად ფორმის ელემენტების საშუალებით და
მით რა ქვია ამას აი ამ ლინკების საშუალებით ურთიერთობს კლიენტი უსწრაფიათად ყოფილა ურთიერთობს კლიენტი იმასთან სერვერთან ან ვებგვერდთან ან მენიუებზე უნდა გადახვიდე ან ფორმის ელემენტებს უნდა დააჭიროთ და გადახვიდეთ გასაგები არის რა ეს კარგი ჩვენ თუ გინდათ შევისწავლოთ 5 წუთი თუ 10 წუთი ცოტა გადავაცილეთ კიდეც და შევისწავლოთ 10 წუთი და მერე გავაგრძელებთ ხედავ ესე იგი ჩვენურად მუშაობს ეს 4 ძალიან კარგი სად ვიყავით გაჩერებული მოკლედ ესე იგი ეს პირველი ნაწილი ჩავამთავრეთ ახლა In this video, I'm very excited to take you through the curriculum of the complete web development course. Now, the curriculum is really huge, but I'm going to do my best to take you briefly through the different sections of the course while giving you a flavor of the different activities and projects you're going to build throughout the course. First, you are going to learn HTML5 and use it to build the content of any website. You will learn how to add headings, paragraphs, images, links to your website. You will also learn how to embed YouTube videos or add forms to your website, and much more. Then you will move to CSS and use it to add styling and decoration to your websites. You will learn how to style text, links, images. You will also learn how to position elements and resize them. And you'll be able to add animate using occupying those rectangles, then one section there, another one there, another one there, and then a footer occupying all those rectangles at the bottom, and then an image occupying these ones.
Now moving on to SAS. SAS will help you save time by writing less CSS content. SAS is a CSS preprocessor, which means that instead of writing a big CSS file, you give SAS only a few lines of code, which are then compiled into a final CSS file. SAS comes with advanced features not available in CSS and will allow you to do things like storing reusable values, which make your websites easier to make and maintain. By the end of this chapter, you're going to build many examples, including a responsive checkout form, a responsive image grid, a responsive image gallery, and JavaScript-based templates for many components, including buttons, forms, tables, and much more. On your file, you will have a few requests which are going to be sent to the server, including your HTML file, your CSS file, any JavaScript files, any pictures, and so on. So all these files are going to be served as static content from the server. Then your browser is backed by a big community online.
Duo, individual and student plans, there's a whole world of premium waiting. Get a family plan and add up to 6 accounts under one roof. Join Duo with one other listener. Treat yourself with the individual plan, or get a discounted rate if you're a student. Upgrade to premium to unlock 1 month free. Tap the banner to learn more.
A new way of listening is waiting for you with Premium. Listen to your favourite music ad-free. Download your playlists and listen offline. Pick and choose what you hear with On Demand on any device. Plus, unlimited song skips let you hear only what you want, even on mobile. Premium is a whole new way to listen. Get 1 month free. Tap the banner to learn more. If you want to sell online, make sure you stand out. Go to Wix e-commerce and create a Hello everyone. In today's video, I'm going to be talking about one of the most requested CSS topics I've gotten, and that is the CSS display property. I'm going to teach you everything you need to know about the display property in no time at all. So let's get started now. To get started, I have a really simple example of the different display properties at work. And as you can see inside of my HTML, I just have a div, which is red. I have a span, which is this cyan color, an image right here in the middle, and then I have another span of this purple color, and then finally this last div at the very bottom. And as you can see, already I have 3 different display properties at work. The very first display property is these divs. You can see they take up the entire width of the screen, and nothing else is on the same line as them. This is because these divs are display block by default. So, for example, it would look like this, display of block. That is their default display property. And what display block does is it means that this is going to take up the entire width given to it. Essentially, it's going to force a new line above it and a new line below it. So all of the content on this element is going to have nothing next to it. All the content is either above it or below it because it takes up the full width. As you can see here, this div doesn't sit right next to this span here because it has to have a new line at the beginning, so essentially it's on the next line and it takes up the full width. Same thing with this div. The span is not next to that div, and that's because this div is display block. Now spans, on the other hand, they are a default of display inline, and essentially what inline elements do is they take up the minimum amount of space possible. As you can see, this blue color, the cyan color, only takes up the minimum amount of space to fit all of the content inside of this span. So that's what an inline element does. Also, as you can see, all these inline elements, they're all on the same line. They share the space together because they take up the least amount of space possible. There's no line breaks or anything on these elements. They all try to fit as closely as possible to each other, and that's what inline elements do. Now this image is a little bit different because this is a combination of the two. This is an inline block element. And the way an inline block element works is it is exactly the same as an inline element. It's going to try to take up the least amount of space possible. Other things can be on the same line of it. But with an inline block element, you can set the width and height of the element. As you can see here, this image is 50 by 50 pixels. If I try to change this span, which we know is inline, and I try to say I want a height of 400 pixels and a width here of 500 pixels, and I save, you see the span isn't changing. Nothing's actually happening. And that's because inline elements can't have a width or height. Even my editor is yelling at me, as you can see these are underlined, saying that they don't actually work. So if you wanted to have width and height on an inline element, you need to make sure you use inline block. Now, the last main type of display that you need to know is going to be display none, and this is really straightforward. We're going to make this final div here display of none, and as you can see, it just completely disappears. Display none acts as if the element was just completely deleted from your HTML. It's as if it doesn't exist. Everything else will move around it. If we change this back here to its normal display, and instead we make this first span a display of none,
you can see that everything just moves over as if that span never existed. It doesn't take up any space, it's not just invisible, it literally does not exist. Now there are two other display properties that are really common that you're going to want to know, and that is going to be display flex and also display of grid. And these elements are incredibly complex and they have a lot of intricacies to both of them, which is why I have full videos on both display flex and display grid explaining all of the in-depth details of those display properties. So if you want to learn more about those, make sure you check them out linked in the cards and the description below. And that's it. The display property is really that simple. If you enjoyed this video, make sure to check out my other videos linked over here and subscribe to the channel for more videos just like this one. Thank you very much. One of the biggest questions people ask when they first learn about CSS Grid is, hey, does this replace Flexbox? Should I use Grid instead of Flexbox? No, that's not really how things are going to work. So Grid has been invented to do things that Flexbox couldn't do, and Flexbox is still a great tool for us to use to do things that Grid can't do. And we're also going to use a lot of the other parts of CSS that we've used for layout for a long time. Floats, for example, there'll be plenty of times to use a float. And flow, the way the web pages get laid out, the way it's always been before CSS actually was invented, the way content flows down the page in a block direction or an inline direction. These are all parts of a larger picture that we'll want to understand and put Grid into that situation. We'll use Grid on certain parts of the page and not on other parts of the page. It's not like the tools that we've been using, say, Bootstrap or Foundation or 960 Grid back in the day. It doesn't handle layout for the whole page. It handles layout for a particular container, one container on the page, and the items that are directly a direct child of that container. So you're going to mix Grid with other things. You'll mix Grid with Flexbox. You'll mix Grid with a basic flow. You'll mix Grid with floats, with other kinds of things. So why do you want to use Flexbox? Why do you want to use CSS Grid? Which one should you use when? Flexbox is really great when you want to line things up in one direction. Maybe you could think of it as a whole bunch of boxes that are in an infinitely long line. Oh, but it's not infinitely long. It's actually a limited amount of space, so it happens to wrap or it doesn't wrap. Whether it wraps or not, the calculations that are being made are all happening one line at a time. The browser only ever thinks about things in one dimension at a time. It doesn't have any way to know if you end up with several different rows. It doesn't calculate information across those rows, or if you're going in the other direction. It will calculate them in one direction and not in the other direction. Grid has the ability to line things up in two directions. And in fact, Grid always wants to line things up in two directions. You can't get it to kind of stagger things. It thinks about rows and columns at the same time, and it's going to want to make adjustments to your grid based on what's going on in both of those directions at the same time. So here's a diagram of a layout that you would do with Grid, where things are actually lining up in both directions. And here's a diagram of how things might work out in Flexbox, where the calculations are being done in each row one at a time with no regard to the other rows. And you can see that those things don't actually line up. Perhaps it's dependent on the size of the content or the size of the amount of stuff that's on the page. Here's a diagram that really kind of shows you what Grid is good at and what Flexbox is good at. There are some situations where Flexbox or Grid could be used where they basically do the same thing. One thing, though, that Grid can do that Flexbox cannot do is intentionally overlap items. So if you're in a situation where maybe either one would work, but you want to overlap items, then that's going to be a situation you definitely want to use Grid in. Here's an example where we've got images that are content images, not background images, but images in the content, and I've got a sentence for each one and a little background color on each of those sentences. The sentences are different lengths, so we don't want to use some sort of absolute positioning or something that's not going to work for different amounts of content. We're going to use Grid for this, but we're using Grid. We could use Flexbox if there's no overlap, but because there's overlap,
we want to use grid in this situation. So get to know grid, get to know flexbox, kind of know what each one is best at, and then use whichever one is best. It depends on which one has the superpowers that you need at that moment. Hello everyone, my name's Kyle. Всем привет, меня зовут Анна Блок, и сегодня мы поговорим о разнице между Float, Flexbox и Grid CSS. Выясним, когда их уместнее всего использовать и возможно ли вообще смешение свойств при позиционировании элементов. Поэтому, если тебе интересно, то продолжай смотреть. Начнем с определения и короткой истории. Float. Float – это свойство, которое позволяет определить, по какой стороне будет выравниваться элемент. При этом остальные элементы будут обтекать объект со свойством float с других его сторон. Используя float, у вас есть возможность выбрать две стороны выравнивания. С правой стороны right, либо с левой left. Чтобы отменить позиционирование, для этого достаточно прописать float none. Уместнее всего использовать float для обтекания картинки текстом. Однако не так давно было принято верстать практически все на флоатах. Те, кто верстает уже более 3 лет, наверняка помнят довольно распространенный метод верстки меню. Чтобы установить пункты меню в линию, каждому ли присваивался float left или right, для того, чтобы они шли друг за другом. Давайте я наглядно продемонстрирую это. Мы добавим Hey, Professor K here, and today we're going to take a look at the high-level differences between floats, flexbox, and grid. What happens when we float these items left?
CSS grid, a system for laying out items across a movable set of horizontal and vertical lines. Inside a grid, we have invisible lines that divide columns and rows. The space between two parallel grid lines is known as a grid track, and the space between four lines is known as a grid area. In your HTML, start with a parent element to serve as your grid container. Then all of its children will automatically become grid items. Let's imagine we wanted to build a website with a Holy Grail layout. In the HTML, we have a container with 5 elements inside. We'll start by setting the container's display property to HTML. We have a container with 5 elements inside. We'll start by setting the container's display property to grid. Now open your app in Firefox to visualize the grid lines, tracks, and areas. It helps to imagine your website as an Excel spreadsheet. In each individual cell, add a label that represents the element that should appear there. Each cell in the grid represents one fractional unit. In the middle, we have an advertisement, the main content and the sidebar. Then we have the top bar taking up 3 cells on the top and the footer on the bottom. Notice how this represents a 3x3 grid, and we can use this as the value for the grid template areas property. Now we need to tell the children which grid area that they take up. We can do that by providing the name to the grid area property. That gives us the right layout, but now we want to adjust the size of the rows and columns. Currently, each column is taking up 1/3 or 1 fractional unit of the available space. We can change the width of the middle column by setting it to a fixed pixel value, or change the ratio by giving it 3 fractional units. Likewise, we can change the height of rows using the grid Hello everyone. pseudo class. Template rows property. If we want to add spacing between our grid lines, we can use the grid gap property, and we can center the children vertically or horizontally using justify items or align items. And make sure to check out the min, max, and repeat function spacing between our grid lines.
we can use the grid gap property. And we can center the children vertically or horizontally using justify items or align items. And make sure to check out the min, max, and repeat functions to avoid duplication on larger grids. This has been CSS Grid in 100 seconds. Stay tuned for a full grid project in a few days. And make sure to hit the like. CSS Grid, a system for laying out items across a movable set of horizontal and vertical lines. Inside a grid, we have invisible lines that divide columns and rows. The space between two parallel grid lines is known as a grid track, and the space between four lines is known as a grid area. In your HTML, start with a parent element to serve as your grid container. Then all of its children will automatically become grid items. Let's imagine we wanted to build a website with a Holy Grail layout. In the HTML, we have a container with 5 elements inside. We'll start by setting the container's display property to grid. Now open your app in Firefox to visualize the grid lines, tracks, and areas. It helps to imagine your website as an Excel spreadsheet. In each individual cell, add a label that represents the element that should appear there. Each cell in the grid represents one fractional unit. In the middle, we have an advertisement, the main content, and the sidebar. Then we have the top bar taking up 3 cells on the top and the footer on. Today you'll learn the basics of CSS Grid by building 3 different grid layouts from scratch. The first example is a responsive 12-column grid. It replaces most of the use cases that you'd find in a grid system like Twitter Bootstrap, but it does so with only 3 lines of code and removes the need for all this crazy markup from your HTML. Next, we'll build a responsive photo gallery, and third, we'll build an explicit grid that has this fancy staggered intro animation. By the end of this video, you should know enough about Grid to start putting it to use in your own projects. If you're new here, like and subscribe, and feel free to grab your mouse and keyboard to code along with us. When you start, just have a good feeling and be happy and in love with life and the world and sit down and begin playing. I'd like to start off by sharing my own experience with Grid, because on Fireship.io, I was previously using a Flexbox-based system like you would find in Bootstrap and many other CSS frameworks. Now there's nothing wrong with using a third-party solution, but when you use Grid, you don't have to add any additional CSS to your bundle size. The Grid system just works natively in the browser. But the much more important benefit was how much it simplified the codebase. My HTML markup had a bunch of columns, each with its own collection of classes to make that column responsive. After moving to CSS Grid, I was able to remove all these classes and implement my own grid system with just 3 lines of code. And on top of that, beautiful designs that you would normally only find in a magazine are much easier to implement with Grid, because the system itself is inspired by print-based grids. Now, I should warn you that Grid is pretty weird to learn at first, so let's jump into some examples and understand what every line of code is doing. You can follow along by opening your editor and creating an HTML and CSS file. Or you can clone the project from GitHub and you'll see that each grid is broken down into its own HTML and CSS files. This first grid we're building is basically an infinite set of responsive columns. And that's really useful if you have something like a feed of cards, like the lesson feed on Fireship.io. And a grid like this will also replace many of the use cases for something like Twitter Bootstrap Grid. Go ahead and open an HTML file in VS Code, then start typing HTML to autocomplete the boilerplate code. Next, I'm going to go into the head of the document, add a style tag, and then import our base CSS as well as our base. Useful if you have something like a feed of cards, like the lesson feed on Fireship.io. And a grid like this will also replace many of the use cases for something like Twitter Bootstrap Grid. Go ahead and open an HTML file in VS Code, then start typing HTML to autocomplete the boilerplate code. Next, I'm going to go into the head of the document, add a style tag, and then import our base CSS as well as our basic grid for this example. The base CSS file is just something that I'm going to share across all the examples. If we open that file, you'll notice that it has a card class that defines a flexbox that aligns its content in the center. None of this code is actually required for your grid to work, it's just there to make things look nice, so feel free to copy it from the main repo. Now going back to our HTML, we'll go into the body and set up a section that will serve as our main grid container. Then all of the immediate children inside of this container are known as grid items. Now for this demo, I'm adding 12 children to the grid, but I'm assuming the content inside the grid is dynamic, meaning we might have 3 items in there, 50 items, or whatever.
So what we need is an implicit grid that can figure out the right number of columns and rows based on the content size and the viewport size. The first step is to set display grid on the container. And you'll notice right now, everything is just stacked up in a single column. Let's start by giving our children a little bit of spacing. We can do that with the gap property instead of setting margins on the children. That will guarantee that we always have one rem of spacing between the items both horizontally and vertically. Now, one way to create columns is to use the grid template columns property. Let's start by creating an explicit grid, or a grid that has all of its columns defined in advance. Now, since we're talking about columns, think about the width of the grid. One FR, or one fractional unit, represents one part of the available space. Currently, we have one column, so one FR is 100% of the available space. We can add another column by simply adding another FR unit, and now one FR equals 50% of the available space. And we can keep doing this for as many columns as we need, or in our case, 12 columns. The end result is an explicit grid that always has 12 columns. But there's a few problems here. First of all, this grid is not responsive, and this code is really ugly. Fortunately, CSS Grid has a helper function called repeat. Instead of writing out each column manually, we can simply call repeat 12 and then pass in the unit that we want to repeat. This code is identical to the code above, but much more concise and readable. Now currently in the demo, each column is too thin. Let's look at how we can set a minimum width of 240 pixels. We'll try again by repeating 12 columns, but this time use the min-max function. This is like saying, make sure my columns don't go below 240 pixels in width, but allow them to expand as big as one fractional unit will allow. What you'll notice is that our cards are no longer too skinny, but we now have another problem. They're overflowing on the horizontal axis. So the question becomes, how do we make these columns break down into additional rows when there's no longer available space? The answer is by creating an implicit grid. When we call repeat, instead of repeating 12 times, we'll repeat with autofit, and then use the same min-max value as before. What autofit does is tell grid to calculate the number of rows and columns on the fly. And now you can see that we have a truly responsive grid. It only took 3 lines of code and no additional markup or classes in our HTML. It's worth noting that there's also an autofill option. The difference is subtle but important. Notice here in the demo how the top autofill option. Everyone, in today's video, I'm going to be showing you all of the CSS units that you need to know, and I'll also be comparing them against each other, so you'll finally know the difference between REMs and EMs, percentages and view widths, and so on. So let's get started now. Welcome back to Web Dev Simplified. My name's Kyle, and my job is to simplify the web for you so you can start building your dream project sooner. So if that sounds interesting to you, make sure you subscribe to my channel for more videos just like this one. And now to get started, I first want to look at the differences between pixel units and percentage units because this is probably the easiest thing to understand the difference between. Essentially, a pixel unit is going to be an absolute width, which is always going to be the same no matter where it's defined, and a percentage is going to be a percentage width that's actually based off of its parent size. So if we take an example over here on the right hand side, I have this red box which has a width of 50% and this red box with a width of 100 pixels. And you can see this 50% box is 50% of the size of the screen, while the 100 pixel box is 100 pixels wide. Then if we look down here inside of this black box, both of these red boxes are inside this black box. So now the 50% is 50% of this black box, while the 100 pixels is still 100 pixels wide. It hasn't changed, but the 50% has actually shrunk down to be only 50% of its parent container. And I have all the CSS and HTML over here. You can see 50% for the width of 50%, and 100 pixels is our width of 100 pixels, and it's all defined on our classes for our HTML down here inside of the body. And this is pretty easy to understand. Most people can see the difference between percentage widths and pixel widths because one of them is absolute and one is relative. But something that trips up a few people is another type of relative width, which is called the view width and the view height. So let's open up the code for that over here on the side. And you can see we have 50% still being defined for this box, and it still behaves both the same inside of this black box down here and the same outside in the parent section. But we have what's called view width and view height units, these VW and VH. So a view W unit, one view W equals 1% of the entire screen size on the width. So 1% of the width of my entire screen is 1 VW. So 100 VW would take up the entire width, and 50 VW obviously would take up half the width. But the important thing about VW versus percentages is that viewport units, these VW and VH, are based on the entire screen size, while percentages are relative to their parent.
So if we look down here in this bottom section, you can see this 50 view width units is expanding outside of its parent because it's always going to be 50% of the entire width of the screen and not based on the parent itself. And if we look over here in the CSS, you can see we set the width to 50 VW for these red containers that have 50 VW. And this 25 VH, we set the view height, so the height, to 25 view height units. And those work exactly the same as the view width units, except for view height units, one view height unit or view H unit is going to be equal to 1% of the height of the screen. So for example, 100 view H would be our entire screen height, while 25 view H in our case is going to be equal to 25% of the screen height. And it doesn't matter what you put it inside of, it's always going to be based on the entire screen size and not based on the parent. So that's the major difference between VW and VH units and the percentage units. Percentages are relative to parents, while the VW and the VH units, those are going to be relative to the entire screen size and don't care about their parent at all. Now those are some fairly simple units out of the way, but we're going to move on to probably the most confusing set of units, and that is the REM versus the EM. To get started, both REM units and EM units are relative, but instead of being relative to things around them such as the width of their parents or the height of the parents, they're actually relative to the font size that you have defined. So an REM stands for root, that's what the R stands for, so that's relative to our root font size, while EM is not relative to the root, it's just relative to its parent. So if we look here, we have this first section which is all one level deep. See right here, we have this HTML. All of these are children of the root element. They're children of our body. So REM and EM are going to behave exactly the same because they have the same root font size and parent font size. So as you can see, one REM and one EM are the same, and same thing with two REM and two EM. But now this second section inside this black box, they're inside of a parent, and that parent has a font size of 30 pixels, which is larger than the root font size. So we can see that our one REM is still the same as our one REM that's not inside the parent, but our one EM is actually quite a bit larger than our one EM up here, and that's because it's essentially 100% of the parent's font size, while one REM is 100% of the root font size. And that'll be the font size defined on HTML, for example, and that's actually going to be based off of your browser. Almost all
always it's going to be 16 pixels or so, but you can change that yourself if you really want to. But for these purposes, you can see that one REM is always going to be the same no matter where it's defined in your application. One REM is always the same, but one EM is going to be different because it's based on the size of its parent's font size. And our EMs can be a little bit difficult to work with because if you have a lot of EMs nested inside of each other, they'll start to grow really, really quickly because you may have one that's 2 EM inside of another 2 EM inside of another 2 EM. So they're all going to be twice as big as the previous one, and it's going to balloon very quickly. While REMs, those would all be exactly the same because they aren't based on the parent. And we can even see that our 2 REM is the same as our 2 REM out here, but our 2 EM is essentially double the size of our parent's font, which is 30 pixels, so this right here is 60 pixels. And down below here, I have another example of using REM and EM, but it's actually for sizing these boxes off to the left, these red boxes. If we come down here, I have an icon container, which is either our root font size, or these large ones at the bottom are going to be the larger font size, as you can see down here. So the reason we're using EM versus RM is you can see this box on the left here is 1 EM tall and wide. Right here you can see 1 EM width, 1 EM height. So it's the same size as the font, and our REM is the same size as our root font. But when we scale up our font, we also want our box to scale up. So we keep it at 1 EM and it'll scale with our font size. We don't have to change the size of our box. But down here, this 1 REM, the box doesn't change because it's based on the root font size and not the parent font size. So this is one case where using EM is actually really useful for sizing things as opposed to just making your font larger or smaller. Overall, for the most part, I use REM when defining my font sizes because it makes things easier to work with. But for certain cases such as this, EMs are really useful so that you have certain things scaling with other certain things, such as these red icons, for example. And now lastly, I want to talk about percentages in the case of fonts because you can actually use percentages with fonts and it's going to work exactly the same as EM because as we know, percentages are based on the parent. Animation. It's the change from one CSS style to another over the dimension of time. Every animation has at least two states, a starting point and an ending point. When you move from start to finish, CSS will calculate all of the values in between. In computer science, this is called in-betweening or a tween animation. Imagine we have an element that we want to fade in over a duration of 1 second. When the animation starts, the browser calculates a new opacity value for every frame rendered, and it does so using a linear timing function, which means the amount of change that occurs to the CSS value is exactly the same for each unit of time. But in the real physical world, things rarely move at a perfect linear pace. Things ease in, ease out, and change their velocity gracefully. You can do the same in your CSS animations by providing a timing function. There are many built-in functions, or you can define your own custom Bezier curve. The easiest way to create an animation with CSS is with a transition. Start by adding the transition property to a selector. The first value is the property that you want to animate. In our case, it's opacity. The second value is the duration. You can define it in seconds or milliseconds. Now, whenever the opacity for this element changes, CSS will automatically handle the animation for you. For example, we can target the hover pseudo-selector and change the opacity to 1. And that's all it takes to create a fade in, fade out animation with CSS. We can refine this animation by adding an additional value for a delay or a timing function, use a built-in easing function, or create your own custom Bezier curve. But what if you want to animate something forever, or in multiple steps? Keyframes allow you to define animations independent of a selector. First, give your keyframe animation a name, then define your starting styles with from and your ending styles with to. Any intermediate styles or steps in the animation can be defined as a percentage in relative time to the starting point. If your animation is 4 seconds long, then 25% would be 1 second into that animation. You can use this animation by referencing it as the animation name in one of your selectors. Give it a duration and timing function, then change the iteration count to infinite to make it loop forever. This has been CSS animation in 100 seconds. Hit the like button if you want to see more short videos like this. Thanks for watching, and I will see you in the next one. Hello everybody. In this video, we're going to dive into the different parts of Flexbox, starting with what Flexbox is and how Flexbox works, and then we're going to dive into the different properties that we can apply to Flexbox in order to lay out and style our elements as we want. So to get started, let's add a div inside of our body here, and
we'll give it a class of flexbox container, since this will be the container that all our flexbox items will reside inside. Then, inside of this container, we'll add another div, give it a class, and we'll call this one flexbox item, and we'll also give it a class of flexbox item1. That way we know which item we're referring to when we style them individually. And if you save that, you'll see that we have a gray box show up on the right here, and that's because I've already applied some styles to these flexbox items so that we can distinguish them and see them. Now let's copy this and add in 2 more flexbox items and save that, and you'll see that we have now 3 flexbox items inside of our flexbox container. But we don't have any styling to actually make this a flex container. So to get started with creating a flex container, let's go into our styles here. We have our flexbox container selector, and we can just say display and set it to flex, and this is how we create a flexbox container. Now if I save that, you'll see that all of our items are now the same height.
and they all show up in one row, flexbox container, but we don't have any styling to actually make this a flex container. So to get started with creating a flex container, let's go into our styles here. We have our flexbox container selector, and we can just say display and set it to flex, and this is how we create a flexbox container. Now if I save that, you'll see that all of our items are now the same height, and they all show up in one row. You'll also notice that if I shrink our browser, you'll see that these items will scale their size to fit within the browser, and as I make it wide enough for them to all fit, you'll just show up on the left side of the screen. And this is really the main thing that Flexbox has going for it. It allows you to style the flexibility and sizing of different elements in the container from the actual container selector here, this Flexbox container, without ever having to style the actual Flexbox items. So inside the container for Flexbox, you can do things such as laying out your different elements across the different rows and columns, as well as aligning them inside of that layout. And then the items themselves, you can specify how you want them to flexibly grow inside of the container or how you want them to shrink inside of the container. To make this easier to see, I've created some background styles here. And if we save this, you'll see that we now have our Flexbox container, which is this yellow background item. And then our different Flexbox items with their numbers in the corner as these grayish colored with a border that is a little bit darker gray. This way we can see when we shrink our browser, you can see that these items shrink together, and as we increase it, they'll grow again. Now before we get started with actually laying out and styling our different elements inside of our container, we first need to understand the concept of the main axis and the cross axis inside of a Flexbox container. I have these styles here that will show us the main axis and cross axis for our Flexbox container. And as you can see, this main axis goes horizontally across the entire Flexbox container, while the cross axis goes vertically. This is because our Flexbox container is laid out in a row as opposed to a column. Flexbox gives us a property on the container called the flex direction, where we can set if we want our Flexbox to be a row or column-based layout. And depending on this, these main axis and cross axis will actually flip. So in a column-based layout, the cross axis will go horizontally and the main axis will go vertically. All you really need to remember is that this main axis will go the same direction as your layout. So in a row layout, it'll be horizontal, and a column layout, it'll be vertical. And in order to style the layout of these elements, you style them based on the axes, so the main axis or the cross axis, and not based on vertical or horizontal. So if we wanted to style our elements on the main axis, we would use the justify content property inside of our Flexbox container. Right now, our main axis has a flex start attribute applied to it, which means that all the elements will align at the start of the main axis. If, for example, we wanted to center these items inside of this main axis, we would change this from flex start to center, and if you save that, you see that now all of our Flexbox items are in the center of our container. Another thing that we could do is if we wanted to lay out our elements with space between them, we could use the space between property here, and now all of the extra space inside of our Flex container will be put evenly between all of the different items inside of our container. And if we wanted to have space on the outside of our container as well, we could use space around, which puts an even amount of space on all sides of the Flex items and not just in between them. This makes laying out items in a horizontal manner very easy inside of Flexbox due to this justify content property. But if we wanted to, for example, lay out things on this cross axis, we would use the align items property. And right now, the default for this is stretch, which means our items will stretch to fill the most amount of space vertically that they can. That's why some of our items that were smaller grew to full size. If we wanted to keep the size of our items, we would use flex start, and then all of our items would align themselves at the very
very top of our flexbox container based on this cross-axis. We could also use center here in order to center them vertically. Which is one of the most important things that you can do with Flexbox. Before Flexbox, aligning items vertically inside of a container was nearly impossible, but with Flexbox it's as easy as one line of CSS and it'll perfectly align all of your items inside of this container. The last way to align our items inside of our Flexbox container is to use the align content property, and this property is only for using on multi-line Flexbox containers. But as you saw, when we shrink our browser size, these items just shrink to take up the amount of space needed. But if we change our Flexbox here to use the flex wrap property and tell it to wrap, you'll see that now our items will wrap onto different lines instead of shrinking their size, as you can see here. And this align content property tells it how much space to put between lines. For example, if we use flex start, all of our items will line up. Up at the top of the container, while flexed end will line them all up at the bottom of the container. An easy way to see this is if we add a height property to our flexbox container. So if we put height here and we just make it, let's say, and if you save that, you see that now all of our flexbox items are in the center of our container. Another thing that we could do is if we wanted to lay out our elements with space between them, we could use the space between property here, and now all of the extra space inside of our flex container will be put evenly between all of the different items inside of our container. And if we wanted to have space on the outside, of our container as well, we could use space around, which puts an even amount of space on all sides of the flex items and not just in between them.
This makes laying out items in a horizontal manner very easy inside of Flexbox due to this justify content property. But if we wanted to, for example, lay out things on this cross axis, we would use the align items property. And right now, the default for this is stretch, which means our items will stretch to fill the most amount of space vertically that they can. That's why some of our items that were smaller grew to full size. If we wanted to keep the size of our items, we would use flex start, and then all of our items would align themselves at the very top of our Flexbox container based on this cross axis. We could also use center here in order to center them vertically, which is one of the most important things that you can do with Flexbox. Before Flexbox, aligning items vertically inside of a container was nearly impossible, but with Flexbox it is as easy as one line of CSS, and it will perfectly align all of your Hey, I'm Hunter from SkillThrive, and in this video, I'm going to walk you through several examples of how to center things in CSS Flexbox so you can better tackle your own projects. So there's more ways than ever in order to center things in CSS. And when I was first learning CSS, some of the tutorials and videos that I came across really just talked about some of the high level things that you can do and some of the concepts. And when I was first learning, I'm like, oh, this is really simple. And when I was applying it to my real world projects, I quickly found out that there's a lot of different nuances and things to consider when you're using each example. So that's why I wanted to focus specifically on Flexbox and talk about all the different types of ways you can center things in Flexbox. So before we jump in, I do want to quickly talk about the HTML and how I have this set up. So on each of these examples, I have this wrapper, which is this dark gray square, rectangle. And then inside them, I have boxes. In some of the examples, I just have a single item, and then some of them I have multiple items. Now, the reason I have box 2 and box 3 as smaller sizes is to show you how these items are going to align to each other
once we apply these properties. And this, I followed this concept all the way through until I get to the nested examples at the bottom. And here, instead of having the wrapper and then the boxes inside of it, I have this other container, which is holding the boxes inside of it. And what we're going to do here is we're going to set display flex to the wrapper as well as the container to show you how you can get different styles when you're nesting Flexbox. All right, so now that we talked about the HTML and how that's set up, let's go ahead and jump into wrapper 1 example, which is our first two here, and show you how we can center things horizontally. So right now, I'm actually going to go ahead and uncomment this. And you can see here the first value that I have set is display flex. Now, in order to use Flexbox, you have to make sure you set display flex first, or these properties aren't going to do anything. They're not going to have any effect. And the next thing we have set here is flex direction. Now, I actually didn't need to, set this. I could actually remove it, and Flexbox is going to set the default flex direction to row. Now, the reason I'm actually explicitly saying this here is just so it's clear that this is what's
ყავაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი შიგთავსია. Hi guys, welcome back to the new video of AZ Tutorials, and today in this video you will learn to make a login and registration form using HTML and CSS. As you can see on my computer screen, here I have one login form and you can see two buttons over here. When I click on register button, it will display the registration form, and when I click on login button, it will again come back to the login form. You can see these buttons are moving smoothly from login to register and register to login. Similarly, I have applied smooth transition on login and registration form also. So you will learn to create this login and registration form using HTML and CSS. Before starting this tutorial, I will request you to please hit the like button and also subscribe if you are new on my channel. Now let's start this tutorial. First, I have one folder here, and in this folder I have one HTML file, one CSS file and one image for background, and you can see some social media icons also. Now I will open my text editor, which is brackets editor, and this is my HTML file and this one is CSS file. You can see I have already connected HTML file with CSS with this line of code. Now we'll come to the body tag, and here we will create one div, and the class name I am using hero. In this div I am creating one more div, and this time I am writing class name form box. Let me copy this class name hero and write it into the CSS file. And for this one we will write height 100% and width 100%. Background image, linear gradient, and this color. Here we are using linear gradient because we will add one layer over the background image. So this is my image file name banner.jpg for background image. Next we'll add background position, it will be center, and background size, it will be cover. Let's add position absolute. Now we'll open this HTML file with Google Chrome. Now you can see this background image and one dark layer over this background image. Next we will copy this class name form box, and for this one we will write CSS code. First we'll write width and height. Position, it will be relative, and margin I am adding 6% auto from left and right. Background, it will be white, and let's add some padding 5 pixels from all sides.
Now you can see this white color of box on this web page. Now we'll come to the form box, and here we will create one div, and the class name I'm writing button box. Let's first copy this class name button box and write it into the CSS file. For this one we'll write width 220 pixel, margin it will be 35 pixel, and auto, position relative, and here I am adding box shadow also. Next, border radius, it will be 30 pixel. Let me reload the web page. Now you can see some shadow over here which is very light. Next, just come to the HTML file, and here we will add one button. Type it will be button, and let's add one class name toggle btn, and the button text is login. Duplicate this one and write register. This is the second button. Reload the web page, and you can see these two buttons over here. Now we have to design it. Let's copy the toggle button, write it here. Then we'll add some padding, 10 pixel from top and bottom and 30 from left and right. Cursor pointer, background, it will be transparent. Border 0 and outline none. Position, it will be relative. Reload the web page. Now you can see some changes in this button design. Next we have to add color in this button. So here I am adding one div, and let's add one ID btn, and just copy this ID, write it into the CSS file. And for this button ID we will write top 0, left 0, and position it will be absolute. Width it will be 110 pixel, height 100%, and background linear gradient, and this color code. Border radius it will be 30 pixel, then transition I am adding 0.5 seconds. Let's reload the web page, and you can see this background color for the first button. Now after creating this button we will create one more div, and the class name I am using social icons. Here we'll add icons, so I am using img source and the file name which is fb.png. Let's duplicate it and change the file name. This one is for Twitter and this one is for Google. Let's copy this class name social icons, write it into the CSS file. Here we will add margin 30 pixel from top and bottom, and left right auto. Text align it will be centered. Let's duplicate it, and here we will add img for images. So width it will be 30 pixel. That's it. Reload the web page. You can see these icons over here. We have to change its position. Let's come back to the HTML. Let's see where we have added it. Okay, so just remove it from here and add it here in the form box. That's it. Reload the web page. Now you can see these icons at right position. Come back to the CSS file. Here we will add margin 0 from top and bottom and 12 pixel from left and right. Then I am adding box shadow. And cursor it will be pointer. Now you can see some space around these icons. Let's add border radius also 50% so that you can see these icons in round shape. So after this social icons we'll create form, and let's add one class name here. So I'm using input group.
Then I will add input and type it is text. Let's add one class name, input field, and placeholder it will be user ID and required. Just duplicate it and change the placeholder, it will be enter password. Now we'll add one more input field, type is checkbox and class name is checkbox. Then we'll write text in span, so I'm writing remember password. Next we will create one button, so I'm using button. Type it will be submit, and let me add class name submit btn, and the button text is login. ახალი ბაკურიანის შუშხუნა გემო ხალისიანი შეგრძნებებისთვის. So after reloading this page, you can see this two input field, one checkbox and one login button. Next we have to design these fields. So just copy this one, input group, write it here in the CSS file, and here we will add top 180 pixel, position it will be absolute, width it will be 280 pixel. Next we'll add transition 0.5 seconds. Next just copy this class name input field, write it into the CSS file, and for this one we'll add width 100% and padding it will be 10 pixel and 0. Next I'm adding margin also, 5 pixel from top and bottom and 0 from left and right. Next I'm adding border left 0, border top 0, border right 0, and border bottom it will be 1 pixel solid and this color. Next I am adding outline none and background it will be transparent. Let's copy this class name for button, write it here, submit btn, and for this one we'll add width, it will be 85%, padding 10 pixel from top and bottom and 30 from left and right. Then I'm adding cursor pointer, display it will be block, margin auto, and background here we will add the same linear gradient background. So let me just copy from here and I will add it here. Next I am adding border 0 and outline none. Border radius it will be 30 pixel. Just reload the web page. Next we have to design the checkbox. So just come back in the HTML file and copy this class name checkbox, write it here, and here we will add margin 30 pixel and 10 pixel, 30 pixel and 0. Let's copy this span, we'll write it here, and for this span we'll write color, it will be this color, and font size I am changing to 12 pixel. Next is bottom, it will be 68 pixel and position absolute. Reload the web page and you can see nice design for this checkbox. Next we will change the font family. So just come here in the CSS file and here in the global selector we'll write font family sans serif, so that you can see different font family for complete web page. So this was the login form,
Next we have to create the registration form also. So just come back to the HTML file and simply duplicate this complete form. And here we will add one more input field, and this is email ID. So here type I am writing email and the placeholder is email ID. This text I will change, so it will be I agree to the terms and conditions. And button text is register. Reload the web page and you can see these forms are overlapping each other. So just come back and here we will add one ID. In the first form I am adding one ID, login, and in the second form we'll add ID, so it will be register. Let's copy the first ID, login, write it into the CSS file, and for this one we'll write left 50 pixel and just duplicate it and write the second ID. Let me just copy from here and we'll add it here, and for this one we'll add left 450 pixel. After reloading the page you can see this login form is coming at its perfect position, but the register form is coming next to this login form. Next we have to add some click event. When people will click on register button, the background image should move from left to right and the form should move from right to left side. For that, just come back to the HTML file and in this button we will add one event on click equals login, and in the second button I am writing register. So these are two functions. Now just come to the bottom just above the closing body tag, and here we will write a script open and a script close. Next we will add var, which is variable x equals document dot get element y id. We will copy the id from here, which is login, write it here, just duplicate it and copy this id register, add it here, and this is y. Let's duplicate it and write it z and copy this id btn, write it here. Now we'll copy this function register and here we'll write function and paste this one. Then we'll write x.style.left equals minus 400 pixel, and y, it will register button is working perfectly. When I click on login, it display the login form, and when I click on register, it display the registration form. But right now the other form is also visible, so we have to hide the second form. For that we'll come back to the CSS, and here in the form box we will add overflow hidden, so it will hide the second form. So let's reload the web page and you can see only one form. When I click on register, it displays the register form, and when I click on login, it displays the login form. So as you saw, it was very easy to create a login and registration form with a toggle option. So I hope this video will be helpful for you, and if you have any doubt you can ask me in the comment section, and don't forget to like and share this video. Thank you so much for watching this video. a way to style an element based on a change to its state. For example, when you hover over a button in the browser, it automatically adds this hover keyword to the selector. When working with pseudo-classes, it can be useful to go into the browser inspector and force the state on the element you're targeting. There are a bunch of different pseudo-classes out there, like focus when the user is actively using a form input, or disabled when a button has the disabled attribute set to true. Pseudo-classes are also useful when working with a collection of elements.
We can easily target the first or last element in the list relative to its other siblings at this level by targeting the first child or last child pseudo-classes. If we want to be more specific, we can use last of type, so it only targets this type of element. If you want to be productive with Flutter, one of the first things you should master is layouts. In today's video, I'll show you the core principles for aligning and positioning widgets. And if you're a web developer, I'll be making direct